ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ, ಶಿರ್ಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು IBD ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬೌಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ IBD ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, IBS ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡನ್ನು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಸಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ 9448729434 ಅಥವಾ 7406853563 ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಮಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು IBD, inflammatory bowel disorder. No matter whichever medical books you refer, the first word regarding IBD is written that it is incurable. ಸೊ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ. No system can reverse IBD, inflammatory bowel disorder. Is tormenting. The life will become like a hell because mostly they will give up their jobs, they abandon their family and lose the weight drastically. The workability and work efficiency drastically reduce, and depression, and no cure for lifelong. They don't have any hope in the life. But my perception about IBD has been dramatically changed by studying regarding gut bacteria, role of gut bacteria. Numerous studies established that inflammatory bowel disorder is mediated by a type of bacteria located in our gut. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇದುವೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ IBD ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ನಂಥ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅನೇಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. The moment we hear about bacteria, the first thought invoke in our mind, they are very dangerous, they are bad, they cause infectious disease, they can kill you. That is a thought comes to our mind. So ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. But most of the bacteria are more important than our the most closest relatives. They dictate our life. For ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. For instance, the bacteria dictate our environment. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನೇ ನೋಡಿ. ಒಂದು ದೇಹ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಮರ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. Animals ಹಾಗಾದರೆ died after death. Yes, they are decomposed to soil by bacteria, by action of bacteria. Bacteria makes majjige, bacteria makes mosuru. Idli is made by bacteria, dosha is made by bacteria. So our environment is dictated by bacteria. Just imagine a well without devoid of bacteria. We cannot imagine. This ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಥವಾ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಸರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಬೇಕು. Likewise, this bacteria dictate our life. There's a profound impact of bacteria on our health. For instance, brain hormones. 90% of brain hormones are produced by gut bacteria. A brain hormone called as serotonin. Likewise, they regulate immunity, and number of bacteria cells outnumber our own cells. I have 30 trillion cells from my parents, and I possess 40 trillion cells of bacteria. From my parents gifted me 30 trillion cells, and bacteria gifted me 40 trillion cells. So I am just 50% human. ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಜೀವಕೋಶ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 30 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಮಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು 40 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. So human being is 50% human.
50% we are bacteria. It's like a better half. 50% ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಯೂಮನ್, 50% ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು. They are like our better half. And this better half control immunity, and better half produce brain hormone. Better half ಇಮ್ಯುನಿಟಿ digest. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ And ಬೆಟರ್ another important attribute of bacteria, the better half digest food. Better half digest the enzymes produced by pancreas, helps to break down the food, but equally contribution come from bacteria. They are indispensable requirement for digestion of the ಜೀವಿಗಳು foods. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೊಡ್ಡ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So if you don't have good bacteria in your gut, for instance, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. dosa, masala dosa is very tasty, or paneer Manchurian, amazing. If you left out in your kitchen for 1 week, it can contaminated by hulas and worms, severe smell, you cannot enter to toilet. The best food which provided ಸೊ you, ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬಹಳ ರುಚಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾರ ಆ ದೋಸೆವನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಗೆ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಗಬ್ಬೆದು ನಾರತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ same way, when you don't have bacteria, the food will not digest in ಸೊ ನಮ್ಮ intestine. ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಂತ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು That ಇದ್ರೆ goes to colon and contaminate in colon. The contamination. ಈಗ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. Yeah, that's one of the main cause for inflammatory bowel disorder. So when you don't have, one is the immune system. Inflammatory bowel disorder is called as autoimmune disorder. The immunity, the human immunity, which is supposed to attack bacteria and virus, start attacking the immunity, which is supposed to counter bacteria and viral infection, mistakenly, misguidedly start attacking intestine Okay. and large intestine. Yeah, just imagine, they breed many contaminant virus, bacteria, undigested food. Same way, bacteria are very important. 3 major functions of bacteria. One is to regulate immunity, second to produce neurotransmitters and brain hormone, and third one, digestion of the food. And in autoimmune disorder, the immune systems misguidedly start attacking your own body because of bacterial dysbiosis. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಬಯೋಸಿಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡೊಡೆದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? Role of commensal gut bacteria in inflammatory bowel disease. ಸೊ ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಈ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬೌಲ್ ಡಿಸೀಸಿಗೂ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. And one more study found that Crohn's disease caused by Mycobacterium paratuberculosis as a cause of Crohn's disease. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿ ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ Mycobacterium paratuberculosis as a cause of ಓಕೆ. Crohn's disease. Bacteria toxin linked to inflammatory bowel disease. You see study. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ One more ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು study. ಜೀವಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಅದು ಆ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸು Linked to inflammatory ಸೊ bowel inflammatory disease. IBD. So most of the bacteria are healthy ones supposed to be. When we consume more junk food, when we ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ Consume ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ antibiotic abuse, C-section, packed ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ food, ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ and hygiene hypothesis, too much hygiene, which all kill our good bacteria. Once good bacteria are gone, bad ಒಳ್ಳೆ bacteria, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. Crohn's disease, ulcerative colitis, when bacteria attack the intestinal wall. A study ನೋಡಿ, from ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸು, ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸು, ವೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವಾಲ್, ಕರುಳಿನ ಒಳಭಾಗದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಮೋಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಕ್ತ you ಹೋಗ್ತಾ. erase that misconception that it is mediated by your genetics. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಅದಲ್ಲ,
ಜೀನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. Yeah. So the target is not your gene, the target is your bacteria, bad ಒಳ್ಳೆ bacteria. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. Yeah, let's look into one more study. The Fusobacterium varium localized in the colonic mucus of patients with ulcerative colitis stimulate specific antibody. One pathogenic bacteria, ಒಂದು harmful ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ bacteria. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಂಥವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. The Fusobacterium varium localized in the colonic mucus of patients with ulcerative colitis stimulate species specific antibody. And bacterial biofilm frequently identified during the endoscopy among patients with irritable bowel syndrome or ulcerative colitis. ಓಕೆ. A bacterial biofilm. Biofilm is nothing but consists of fungus and bacteria. So they combine together, result in a type of film, biofilm, which get adherent to mucous membrane, and immune system try to remove that biofilm, and it's a collateral damage. Immune system produce so much of hydrogen peroxide and reactive oxygen species, free radical, to kill this, to remove the biofilm. Unfortunately, biofilm cannot be removed, but these bacterial toxins damage the surrounding areas. It's like a terrorist hidden inside room, and army is putting the bomb. Not only terrorist dies, the entire building get collapsed, and it's like a collateral damage. Likewise, so immune system attack a biofilm attached to intestinal mucous membrane or large intestinal mucous membrane, and result of this attempt finally leads to ulceration. Bacteria, British Medical Journal, Journal of Gut, BMJ, British Medical Journal, bacteria as the cause of ulcerative colitis. ಸೊ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಸೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಜರ್ನಲ್ಲು, ಫೇಮಸ್ ಜರ್ನಲ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಒಪ್ಪುವಂಥ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು, ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವೇ? ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. IBS ಇರ್ಬೋದು, IBDಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ನೋಡಿ, IBD, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಸೊ SBO ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕೌಂಟರ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ SBO ಅಂತ ಇದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಹೀಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. A randomized single-blind parallel group study comparing monoherbal formulation containing Holernia anti-dysenterica extract with a mesalamine in chronic ulcerative colitis patient. A study suggests that monoherbal formulation causes Holernia anti-dysenterica, nothing but kudacha. Okay. Kudacha arista, kudacha. It is a powerful herb. When scientists evaluated kudacha is nothing but Holernia anti-dysenterica. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಟಜಾರ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಟಜಾರ ಇಷ್ಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ when they compared mesalamine, mesocom is the classical drug used to treat and manage IBD, inflammatory bowel disorder. So they combined. No, it's a comparison studies. Okay. One group received kodacha, one group mesocom, the classical drug. They found that both groups performed equally. ಓಕೆ. So that shows that ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಮೋನೋಹರ್ಬ್, ಸಿಂಗಲ್ ಹರ್ಬನ್ನು ಅವರು ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದರು. Impact. So first protocol, probiotic, healthy bacteria, something called as probiotic. Second, we required herbs, natural antibiotics, because it is a disease. ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. It is a disease and issue related to bad bacteria. Definitely you require antibiotic, but not synthetic antibiotic, herbal antibiotics. We have seen kudacha is the number one herbal antibiotic. So first is probiotic. Second step, herbal extracts. And third is
amazing pathway, something called as short chain fatty acids. Let me tell you, what is the role of short chain fatty acids? Acids are very important to kill bad bacteria. Best example, you take container A, ಎರಡು container ಪಾತ್ರವನ್ನು B. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ Not ನೀರು water, ಹಾಕಿ. this like a Horlicks jar. Okay. 2 jars can be taken. You take water and put carrot. Water and carrot. And after 1 week, water and carrot ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. spoil. It gets ಸೊ ಒಂದು decomposed. ಜಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊಳತೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ Vinegar. ವಿನೆಗರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ Vinegar is acid. ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿನೆಗರ್. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಹತ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ Short chain ಚೈನ್ fatty acids reduce pH. Stomach became acidic, like putting vinegar. And bad bacteria cannot survive in acidic media. So that's what the impact of level of intestinal short chain fatty acid in inflammatory bowel disease patients. So we are human, our intestine is highly vulnerable for acid. So we cannot put directly acid. There is a smart trick to increase the acid production in large intestine, something called as prebiotics. Alpha natural pre-gut, alpha natural inulin, alpha natural blend or biomeal. They are powerful ಸೊ prebiotics. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಕರಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕೋರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಂಥ ಇನ್ಯುಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೀಗಟ್ ಗಮ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಯೋಮೀಲ್ ಅಂತ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕರಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Yeah, so what happens, the pH can be manipulated. Once you manipulate the colon pH, the bad bacteria cannot ಸೊ ಅಲ್ಲಿ survive ಆಸಿಡಿಕ್ there. ಮೀಡಿಯಾ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಒಂದು ಮೋಷನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಹೀಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. Butyric acid producing anaerobic bacteria as a novel probiotic treatment approach for inflammatory bowel disease. Study from Journal of Medical Microbiology. ಸೊ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್. ಸೊ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ And also we have seen Andrographis paniculata extract inhibit growth biofilm formation in multi-drug resistant strains of Klebsiella pneumonia. So they found that this biofilm, which is a result of biofilm composed of bacteria and fungus, can be removed by Andrographis paniculata, ಕಾಲಮೇಘವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ So this implies that this studies ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ in, ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗಲ್ so the studies demonstrate that, ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. so the studies illustrate that natural herbs are highly beneficial. So we have 3 major steps. One is probiotics, good bacteria, Prebiotic. which can reduce the bad. Prebiotic convert into acids, reduce the colon pH. Bad bacteria cannot survive in this harsh environment of acid environment. And third is natural antibiotic from the herbs. So these are the major 3 steps to counter the inflammation. So this is the 3 steps to counter this issue. One is prebiotics, which Okay. convert into fatty acids and reduce the colon pH. There are 2 types of prebiotic, pre-fiber plus and biomeal. And digestive enzymes are very important because digestive enzyme ensure that food is digested adequately in the intestine, so nothing is left for bacterial breeding. And IBD kashaya made up of powerful antibiotic, natural antibiotic, alpha natural probiotic, flora solvent, SBO probiotic. This is the protocol to counter the growth of ಓಕೆ. bacteria, bad ಸೊ ಈ ಒಂದು bacteria. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಗಣೇಶ್ ನಗರ, ಸಿರ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಡಯಟನ್ನು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫ್ರೀ ಇರುವಂಥ ಡಯಟನ್ನು, ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಮೆಸಕಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಸರಿಯಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು IBD ಅನ್ನುವಂಥ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಆಶಾಕಿರಣ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ.